Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang exception handling. Yang pertama, tujuan yaitu define PL/SQL exception, recognize and handle exceptions, list and use different types of PL/SQL exception handlers, trap unanticipated error, describe the effects of exception propagation in nested blocks, customize PL/SQL exception. Handling exception with PL/SQL. An exception is an identifier in PL/SQL that raised during execution. How is it raised? An Oracle error occurs. You raise it explicitly. How you do handle it? Trap it with a handler. Propagate it to the calling environment. Handling exception. Trap the exception like this. Declare begin exception and then end. In begin, exception is raised, and then after exception is trapped. And propagate the exception like this. Declare begin exception and in begin exception is raised. After exception is not trapped, but exception propagates to calling environment. Exception types. Predefined Oracle server, non-predefined Oracle server. Both of them implicitly raised, and then user defined, it is explicitly raised. Trapping exception. Syntax like this. Exception when exception 1 and exception 3, statement 1, statement 2, when others than statement 1, statement 2. Trapping exception guidelines. The exception keyword starts exception handling section. Several exception handlers are allowed. Only one handler is processed before leaving the box. When others is the last clause. Trapping predefined Oracle server error. Reference the standard name in the exception handling routine. Sample predefined exception. No data found, too many rows, invalid cursors, zero defined. Dub file on index. Predefined exceptions. Syntax like this. Trapping non-predefined Oracle server error. Declare, name the exception, and then declare section, associate, and then reference exception handling section. Non-predefined error. Trap for Oracle server error number min2292 and integrity constraint violation like this. Functions for trapping exception. SQL code returns the numeric value for the error code. SQL learn returns the message associated with the error number. Functions for trapping exception. Example like this, we can see it. And then trapping user defined exception like this. Declare is declarative section, and then raise, it is a executable section, and then reference, it is a exception handling section. User defined exception. Example like this. Define P department dash information technology. Define P department number is 3300. Calling environment SQL plus display error number and message to screen
procedure builder displays error number and message to screen. Oracle developer forms access error number and message in a trigger by means of the error code and error text package function. Precompiler application access exception number through the SQL-CA data structure. An enclosing PLSQL block traps exception in exception handling routine of enclosing books. Propagating exception. Subblocks can handle an exception or pass the exception to the enclosing blocks like this. The raise application error procedure. Syntax: raise application error, error number, message, true or false. You can use this procedure to issue user-defined error message from stored subprograms. You can report errors to your application and avoid returning unhandled exception. User in two different places. Executable section. Exception section returns error conditions to the user in a manner consistent with other Oracle servers error. Raise application error. Executable section like this, and then exception section like this. Thank you for your attention. Untuk latihan soal pada praktikum 23 ini, pertanyaannya apa yang dikerjakan oleh program di atas? Kalau nilai variabel P gaji diberi nilai 800, 1250, 999, hasilnya apa? Untuk soal di latihan praktikum 23 ini, di sini kita sudah disediakan sebuah perintah SQL, yaitu seperti ini, dengan pertanyaannya yaitu apa yang dikerjakan oleh program di atas. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang isinya. Terdapat set server output on, kemudian variabel P gaji, kemudian deklarasikan V gaji yaitu emp.sal %type sama dengan kita ambil dari P gaji. Kemudian terdapat variabel tampung di mana isinya yaitu dari emp.iname %type. Untuk di dalam prosesnya yaitu kita menggunakan select statement, yaitu select iname into tampung dari tabel emp di mana sal atau salary yaitu V gaji. Kemudian untuk itu kita cetak menggunakan perintah dbms output.putLine. Yang kita cetak yaitu gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama tampung tadi, variabel tampung. Kemudian terdapat exception handling di mana ketika no data found, maka dbms output.putLine akan mencetak tidak ada data. Kemudian juga ketika too many rows, maka dbms output.putLine akan mencetak lebih dari satu pegawai yang punya gaji seperti itu. Kemudian jika yang lain, maka dbms output.putLine akan mencetak yaitu terjadi suatu kesalahan. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, kalau nilai variabel P gaji diberi nilai 800, 1250, dan 999, hasilnya apa? Maka kita execute. Pertama-tama kita akan execute terlebih dahulu. Kita masukkan yang diminta yaitu 800. Apa yang akan dilakukan? Kita execute. Maka yang terjadi yaitu V gaji akan menjadi nilainya 800.
untuk nilai gaji yaitu 1.250. Sama seperti 800 tadi, V gaji akan berubah lagi menjadi 1.250. Dan yang terakhir yaitu 999. Kita continue. Maka V gaji akan berubah lagi menjadi 999. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.